जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाहि जियो। जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाहि जियो। छोड़ो वेस पेख चतुराई, दुबिधा ए फल नाही जियो। मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावै, कर अमृत कट माही जियो। रहाओ अवगुण छोड़ गुणा को ताव हो, कर अवगण पछताही जियो। सार अपसर की सार न जान, फिर कीच बुढ़ाही जियो। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर ना हो काहि जियो। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख, अंतर की गत ताहि जियो। ज्यों पावै त्यों राखो हर जियो। जन नानक शब्द सलाही जियो। ज्यों भावै त्यों राखो हर जियो। जन नानक शब्द सलाही जियो। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜਿਉ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜਿਉ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਟ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਰਮ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਤੇ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੋਏ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਠ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Nanak Dev Ji Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Sorat. Rag Sorat creates the calm and cheerful mood, relaxes the mind, for mind to be receptive, to focus. That's the purpose of the Rag. In today's Hukamnama, Guru Maharaj educates us all, basically. It covers people who are following religious path and people who are just stuck in the materialistic pursuits and affairs. They don't want to know religion, they don't want to know about God. So Guru Maharaj begins the Hukamnama with the revelation that this human life has been given to us for a specific purpose. Everyone wants to be happy in their life and have a very cozy life, maintain good standard of living. The purpose is that one wants to be very happy and comfortable. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals collecting all the materialistic objects, acquiring more wealth, improving your living standard in this world so that you can be happier is not the goal of this life. All these comforts, peace will come if you understand the true purpose of life. In the first opening line of the Hukamnama, Guru Maharaj reveals that purpose. जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो. You have been given this beautiful, precious opportunity of human life. God has created your body, placed his presence in this body and sent you in this world so that you can realize the divine nectar, God's presence within this body. That's the purpose. Once you have realized the divine nectar and divine presence of God within your body, all the materialistic players will fall at your feet. So there's a difference. One may meditate and worship God because he or she wants to acquire more and more worldly wealth and fame. That will be a very foolish idea because all that is short-lived. But on the other hand, if you ask for God's presence, then
All the materialistic players, the comforts, the peace, the harmony will surround you, will serve you. So I think I would go for second option. So that is what Guru Nanak Dev Ji Maharaj is revealing today. Jis jal nid karan. Jal means water, but it implies the divine nectar. Nid means treasure. Tum jag aaye so amrit gur paye jiyo. Guru will reveal to you how to access the divine nectar within your body for which you have come into this life. Chodo ho ves pek chaturai dubda eh phal nahi jiyo. But to be able to realize the divine nectar within your body, you have to do these deeds. You have to take these actions. First one, chodo ves. Chodo means to forsake, to let go of. Ves means your physical appearance, which simply means that don't try to impress people with your religious garb and dresses and your actions. For example, someone goes on the pilgrimage wearing absolutely clean and white clothes. Guru Nanak Dev Ji Maharaj doesn't accept that pilgrimage because Guru Nanak Dev Ji Maharaj is looking at the intentions, why you are going to pilgrimage. If your intention is that by going on to the pilgrimage, you are going to be very prosperous, you are going to acquire the wealth, you are going to be very successful in your life, then your objective is wrong. नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals that you are going on the pilgrimage, but in your mind you have greed and attachment for the material. You are like a thief because there is corruption in your mind. So Guru Maharaj rejects pilgrimage if intention is to acquire the worldly fame and wealth. If you are going on a pilgrimage because you want to get closer to God, want to serve God, because you love God and you want to be one with God and realize the true sacred shrine within your body, then the purpose is right. We go to Harmandir Sahib. The reason, so we can realize that this body is also Harmandir, is temple of God. We shouldn't put any filth in this body. We shouldn't tell lies. We shouldn't listen to slander and listen to lies. Stop putting the filth in this body. Stop watching inappropriate movies, images. Don't be tempted by the materialistic objects, looking at someone's beauty and wealth or car or house. Don't be tempted because all these feelings are like corruption, the poison you're putting in the mind. Keep your mind and body clean. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals within this body there is a divine pool of nectar. You have to forsake your ego, forsake your pride, trying to impress other people. Pekh chaturai. Chaturai means cleverness. On one hand, you are doing good deeds, but you are full of ego. That is called corrupted mind. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj describes it beautifully. Kanak asva havar poom dan agan mai homat pran न्योली कर्म करे भो आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी होमै मैल न जावे.
हर कै नाम समसर कछ ना है, नानक गुरमुख नाम जपत कत पाए. You can only be liberated if you forsake your ego and surrender to God, serve God with humility and love. Such a simple thing, but yet difficult to practice. You're making all those donations, you're doing charity work, but it's not going to be accepted until the intention behind doing all those good deeds is to realize God. In duality, you're not going to realize the divine nectar within your body. मन रे थिर रहो मत कत जाहि जियो. Then Guru Nanak Dev Ji Maharaj makes us realize that our mind is very, very crooked. We need to be careful. Our mind slips so many times a day. In other words, we commit sins so many times a day. So we need to recognize that this mind is very, very fickle. It's very mercurial. It's very unstable. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj is helping us to focus on the mind. Oh my mind, stay steady, remain in God's will. Don't wander around looking for peace and joy in your life. Instead of looking outside for peace and happiness, look inside. What a beautiful message. बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे. If you're looking for happiness and prosperity outside, forgetting God, then you're going to regret. Kat amrit, kar amrit kat mahi jiyo. Kat means your heart, your mind. God abides within your mind. God has placed the pool of divine nectar within your body. If you realize that, you will live in bliss, in prosperity, as if you are the owner of 100,000 kingdoms. There's a beautiful Shabad in the Gurbani by Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Lakh khushiyan paath shahiyan je Satguru nazar kare. If Satguru glances you with the glance of mercy, if you serve Satguru with humility and your humility, your service to Satguru is accepted, you will enjoy and relish millions of kingdoms. So that's the essence of the Hukamnama. Satsangaji, in Guru Nanak Dev Ji's time, there were a lot of people who used to meditate. Through meditation, they used to acquire the spiritual powers. And that was their objective of meditation. With those spiritual powers, they used to impress people to get some wealth from them, get the donation from them. For example, people will come to such people like Pandits and Brahmins and Yogis and Siddhs and ask for blessing of a child. So they had to make donation so that these people can pray for them. Similarly, when someone got married, will bring donation to the Pandits, and Pandits will keep all that money and donations and tell them some garbage that you should get married at 3 o'clock, you should get married on certain day. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj describes that hypocrisy in Asa Diwar Bani. Kad kagal dasse raha, sun vekho loka eho udan, man anda now sujan. From outside you look very holy, but O Pandit, because of your greed, you are paving your way to hell. You call yourself wise, but you are absolutely foolish.
You don't understand why you are here in this human life. So this is amazing. So in after Rahav Pankti, Guru Maharaj reveals, Avgun chhod guna ko tab ho, kar avgun pachta hi jiyo. Avgun means corrupted thinking, demerits or sins. Forsake all your corrupted thinking, hypocrite thinking, and practice the divine virtues in your life. Guna ko tavo. Gun means divine virtues. There are five main divine virtues. I will repeat. They are Daya, Taram, Sat, Santokh, Gyan. Compassion, righteousness, honesty, truth, contentment, and divine wisdom. Without these five qualities, no one can attain union with God. These are the main qualities. One should be trustworthy, one should be absolutely truthful. There is no hidden agenda. You are not hiding anything from your family members, your wife or husband, from your children, or children are not hiding anything from the parents. So basically, you are absolutely honest and trustworthy. You do everything for others without expecting any reward. That is called selfless nature. Then you are ready to merge with God, who is selfless, who carries on giving without any expectation to get reward back or fame. So without these divine qualities, you are going to regret. Kar avgun pachta hi jiyo. Sar apsar ki sar na jane. Fir keech budahi jiyo. O pandits, O people of the world, you do not understand what is right and what is wrong in your life, what you should do and what you shouldn't do. And then you will regret when you sink in the pool of mud. Antar mail lob boh jhoothe, bahar navo kahi jiyo. What is the point in showing off to people that you are very holy and religious when you have filth inside you? Filth of greed, filth of corruption, filth of falsehood, and from outside you are washing your body at the sacred shrines. That's not going to help you. Nirmal naam japo sadgurmukh, antar ki gat tahi jiyo. The way to escape these worldly temptations, all the corruption of this world, is to meditate upon the immaculate name of God. Carry on praising God. As you sing God's praises, ponder upon the divine virtues of Almighty God. Your mind will become clean. Gun gawat teri utras मैल, बिनस जाए हूं मैं बिग फैल. As you sing divine virtues of Almighty God, your filth of ego, the poison of ego, will be taken away from you. Then you will understand the reality. You will have the self-realization. Antar ki gatatahi jiyo. You will realize that it is all God. That is self-realization. People talk about self-realization. Once you realize yourself, then you don't call me or I. You just say it's all God. There's a beautiful Sakhi of Guru Nanak Dev Ji's time. He met a person who used to have a
milk business, and also he used to own farms. Very, very wealthy person. On persuasion from his wife, he came to listen to Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Nanak Dev Ji Maharaj asked Pai Doda, his name was Pai Doda, that comes from Dud, a milk. Because he was a milkman, he was called Pai Doda. So Pai Doda, he was asked by Guru Nanak Dev Ji that you have such a flourishing business. Where did you get the cows from and buffaloes from? And how come you got so much land? And he said, all that is inheritance from my father. Guru Nanak Dev Ji Maharaj asked him, where did your father get it from? It made Pai Doda think, well, it came from my grandfather. So where did your grandfather come from? And where did he get these things from? So Pai Doda carried on, but in the end, it made him think that everything comes from Almighty God. Guru Nanak Dev Ji wanted him to realize where all we see our family, our friends, all the people on the earth, sun, moon, what is the origin of that? And this was a beautiful way for Pai Doda to realize that everything comes from God. That's called self-realization. And then you can't treat anyone with disrespect because you see God in all. And that is the state of mind when you are ready to unite with God. So Guru Maharaj reveals, ज्यों पावै त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो. In the end, Guru Nanak Dev Ji Maharaj is teaching us how to pray. Almighty God, we have so many worldly wishes. We have such a big shopping list. Help us to guide so that we can follow the righteous path, so that we adore you all the time and serve you all the time. What a beautiful prayer. ज्यों भावै त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो. Salahi means to praise, to adore. I just want to serve you and adore you, God. Give me that strength. Give me passion. Give me the desire to serve you. Just know Baksha Sifat Salaha Nanak Padshai Padshah. Those who get adoration and service of God, they are most precious people. They have made their human life fruitful. They have been successful. They have won the game of this human life. May Sadguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ, ਜੋਗੀ, ਸਿੱਧ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਮਿਲੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜਿਉ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜਿਉ। ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲੋਭ ਬਹੁ ਝੂਠੇ, ਬਾਹਰ ਨਾਵੋ ਕਾਹੀ ਜਿਉ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਲ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਪ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲੋਭ ਬਹੁ ਝੂਠੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਝੂਠੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਿਕ ਲੀਵ ਲੈਂਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਧਰੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਉਧਰੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜਿਉ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਥਿਰ ਭਾਵ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਥਿਰ ਰਹੇ, ਡੋਲੇ ਨਾ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜਿਉ ਰਹਾਓ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਨਾ ਕੋ ਧਾਵੋ। ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡ ਤੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨਾ ਕਰ। ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਈ ਜਿਉ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁਢਾਈ ਜਿਉ। ਪਿਆਰਿਆ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹਉਮੈ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਝੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਦ ਗੁਰਮੁਖ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਤਾਹੀ ਜਿਉ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜਿਉ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਜਿਉ।
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਹਰਿ ਜਿਉ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਜਿਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।